Saa 5 asubuhi saa za Afrika ya Mashariki, Kenya, Uganda na Tanzania. Popote ulipo mtazamaji, ninakusabahi nikitumai kwamba Alhamisi yako inakwendea vema. Hujambo na karibu, unatazama taarifa zetu za TV47 Matukio. Chini ya saa 3 zijazo nikujuze matukio na matokeo ya siku kadri yanavyozidi kutokea na kutukia. Kumbuka kama kawaida, kila siku ya Alhamisi kwenye awamu yetu ya pili tunapiga darubini taswira ya elimu nchini. Mengi yametukia katika sekta ya elimu. Studioni nitakuwa nao wataalamu wa elimu, tutakuwa tunachanganua na kudadavua masuala mazima. Kumbuka pia pale nyumbani una fursa ya kusema nasi kupitia mitandao yetu yote ya kijamii. Kwenye mtandao wetu wa Facebook ni TV47 Kenya, kwenye mtandao wetu wa X ni @TV47 News. Vile utanipata @Kilemi_Andrin. Bila kupoteza muda, ni kueleze tu baadhi ya taarifa tulizozipa kipaumbele kwenye kiwambo chako mtazamaji. Unavyotazama ni pamoja na taarifa ya msemaji wa serikali Isaac Mwaura, na ambaye atakuwa akihutubia taifa wakati wowote kutoka sasa. Taarifa hiyo mtazamaji, bila shaka atakuwa tunazidi kuifuatilia. Atakuwa na hutubu kuhusiana na ajenda za serikali ya Kenya kwanza kwa Wakenya. Vile tunayo taarifa kuhusiana na usajili wa makurutu wa NYS, na usajili huo wa kujiunga na huduma ya kitaifa ya vijana inaingia siku yake ya 4 leo. Ni taarifa ambayo pia tunazidi kuitupia jicho. Vile tunayo taarifa kuhusiana na mkutano wa mazingira, na ambapo shirika la Umoja wa Mataifa la mazingira linatarajiwa kutoa taarifa kwa ushirikiano na serikali ya Kenya kuhusu utunzaji wa mazingira ili kukabili mabadiliko ya tabia nchi. Mtazamaji, tunazo taarifa hizo na nyingine nyingi, lakini kwanza kabisa tupate methali ya siku. Methali ya leo: iwapo una akili usichoke kusaburi. Maana ya kusaburi ni kuvumilia au kungoja. Maana ya ndani: mtu mwenye akili hachoshwi na jambo, huwa na subira hadi apate. Methali hii hutufunza kuwa na subira kwa mambo tunayoyafanya. Karibu kwenye taarifa kamili mtazamaji. Shukran sana kwa kutuchagua, lakini kubwa zaidi kwa kututeua kama kitovu cha habari za kweli na za kuaminika. Mimi ni mwanahabari wako Andrin Kilemi. Mtazamaji, tuandamane sote hadi tamati. Na tunaanza na taarifa kuwa hali ya taharuki imetanda eneo la Kangongu, kaunti ya Turkana kusini, baada ya watu wawili kuuliwa na majangili wanaoaminika kutoka kaunti ya Pokot Magharibi Jumatano jioni. Wawili hao ni mzee mwenye umri wa miaka 50 na kijana mwendeshaji wa bodaboda. Akithibitisha tukio hilo, kamanda wa polisi kaunti ya Turkana kusini William Adenyo anasema kuwa kufikia sasa watu 5 wameuliwa kwa kipindi cha siku 5, wakiwemo maafisa wawili wa NPR. Wakazi wameitaka serikali kuongeza maafisa zaidi eneo hilo ili kukabiliana na majangili ambao wamekuwa wakiwahangaisha kwa muda. Miili ya wawili hao ilipelekwa katika chumba cha kuhifadhi wafu cha Lodwar huku uchunguzi ukiendelea. Ikiwa sasa ukienda kuingia tu kwa laga hivi kurenya kuni, unalengwa tu bure, hawatafuti mali, hawatafuti nini. Sasa sisi shughuli yetu saa hii, sisi wote tumejifunga kwa boma. Wengi jana wametoroka juu ya kuuliwa bure. Tafanyaje sisi? Sasa sisi hapa tumekuwa kama wakimbizi. The National Police Reservists who are around guarding the community responded to the alarm that was raised, and thereby engaged those bandits and managed to drive away the bandits who, when they were going back, they bumped into a motorcycle rider who was carrying some charcoal sacks
took a Kong and they shot him on the head, whereby he died instantly. And at the same time, while they were still going, they also found another old man aged about 57 years, whom they also shot. The bodies were collected of the deceased and taken to Lodwar County and Referral Hospital mortuary for postmortem. Kutoka Turkana sasa tusanzuke hadi Garissa ambapo usimamizi wa serikali katika kaunti hiyo umeibua wasiwasi baada ya idadi ndogo ya wanafunzi kusajiliwa kuingia katika elimu ya chekechea. Akizungumza katika mkutano uliowaleta pamoja machifu, naibu machifu, polisi na viongozi wa dini, naibu kamishna wa kaunti Alex Moreithi alisema wataandaa mkutano ili kuwarai wazazi kuwapeleka watoto shuleni kwa sababu serikali ndiyo inayolipia masomo katika shule za umma. Naibu spika wa kaunti hiyo Mustafa Abdirashid alitaka Wizara ya Elimu kuainisha masomo ya dini kwa kujumuisha somo la Kiislamu kwenye mtaala eneo hilo. What we call very low school enrollment within our PP1, PP2, grade 1 and grade 2. So tumegundua kwamba in some areas of the sub-county like Korakora primary school, it has 0 grade 1s, 0 PP1s. Na tumejaribu kuita machifu wote, tumejaribu kuita all stakeholders so that we have support from all corners of this sub-county. So wazazi waache kuweka excuse kwamba watoto wetu tumeshindwa kuwanunulia uniform, tumeshindwa kuwanunulia vitabu. The government is providing capitation for these children. Waenda shule watapata vitabu huko. In our transition tumefanya vizuri, watoto wameweza kwenda form 1, wale walikuwa wanaenda GSS wameweza kwenda. We requested the government to integrate the Islamic studies with the secular studies, so that at least those who are going, those parents that are focusing more on the religious studies at the tender ages of their kids, to also, consider taking the kids to school. So what we're discussing now is that how we can bring up our children to the school. Na hiyo ndio saizi gumzo inaendelea hapo. Tunahimiza pia wazazi wa Garissa wajitokeze, watoto watokeze, walete shule. In the meetings we have affirmed that all those children are supposed to be in school by Monday next week. Na katika kaunti ya Lamu ni kwamba ushirikiano mwema kati ya wakazi wa kaunti hiyo pamoja na idara ya usalama umechangia katika uimarishaji wa usalama na udhabiti wa uchumi katika kaunti ya Lamu. Haya yanajiri baada ya eneo la Lamu kutoshambuliwa kwa zaidi ya miezi mitatu tangu Desemba mwaka 2023. Kulingana na vijana wa mji wa Witu, udhabiti na usalama umechangiwa na watu wa jamii ya Lamu kuripoti visa vya uhalifu kwa idara ya usalama. Sasa hivi Lamu County imekuwa ni county katika zile county zenye amani na utulivu, na vile vile ni kwamba kwa sasa hivi hatujapata taarifa wala kupata tukio lolote lililofanyika ndani ya miezi kadhaa, ambapo kwamba si kawaida kiukweli. Kwa hiyo ushirikiano ni muhimu sana serikali yetu kutaka kujua sisi ni kina nani na tunaishi vipi na mazingira yetu ni gani. Kwa sababu mazingira ndio yanayochangia changamoto za hapa mtaani. Kama ni kijiji chetu hichi, Witu si kubwa, Witu ni mji mdogo sana ambao ni first division kwa Lamu County. Kwanza sisi wote kama county tuko na kitu inaitwa County Action Plan on Preventing Violent Extremism, ambaye mashirika yote ya serikali na sio kiserikali tunajumuika pale na kujadiliana na kusema tutafanya nini ili tuzuie haya mambo ya ugaidi katika kaunti yetu. Kwa sababu ya hizi stakeholders meeting ambazo tumekuwa nazo, washikadau wengi tumekuwa pamoja na wamekuja kujua ya kwamba vitengo vya usalama si maadui bali ni marafiki ambao wamekuja tusaidiane ili jamii ikue na wale ambao ni wahalifu waondolewe katikati ya jamii.
Na kinyang'anyiro cha urais wa chama cha wanasheria nchini kimechukua mkondo tofauti baada ya makamu wa rais wa LSK Faith Odhiambo kupata uungwaji mkono kutoka kwa wawaniaji watatu wanaowania wadhifa wa makamu wa rais. Watatu hao ni pamoja na Anna Konuche Mwaura Kabata na Okenyo George Omwansa. Bi Odhiambo, ambaye amekuwa mhadhiri wa sheria katika chuo kikuu cha Nairobi, amewaomba mawakili kujiepusha na siasa ya migawanyiko na badala yake kudumisha umoja katika kutekeleza sheria ipasavyo. Uchaguzi wa LSK utafanyika tarehe 29 mwezi huu wa Februari. Happy to be here to support Faith on her launch of her manifesto. Faith and I are members of FIDA. I think that's where I first met her, when she was secretary of FIDA, and a very able secretary of FIDA. And we are proud of her for the fact that she has come, and we support her. I have read her manifesto, I've read her track record, and I believe in what she says. And I know she will make a great president. We've been saying anytime you are tasked, you must deliver. That is the mantra that Faith also believes in. And come 29th of February, allow me, kindly, give me the privilege of deputizing Faith Moni. Give me that privilege very kindly by voting for me. Wapi makofi ya kudeputize Faith? I also am at home. I last was in this room in 2014 carrying the insignia 1019137. This means that I am a lifetime alumni of the Catholic University of Eastern Africa. Why do I make that connectivity? The first book of Corinthians 13:13 says, out of the three, love, faith, and hope, love is the greatest. I love you all and have faith. Mtazamaji, kongamano kuu la utunzaji mazingira la Umoja wa Mataifa almaarufu UNEA 6 litafanyika hapa jijini Nairobi kuanzia tarehe 26 mwezi Februari hadi tarehe 1 mwezi Machi. Wadau katika sekta ya mazingira wameandaa kikao na wanahabari asubuhi ya leo. Waziri wa mazingira Soipan Tuya, Inga Anderson, mkurugenzi wa UNEP, na Radhika Ochalik, mkuu wa masuala ya usimamizi UNEP, wamehudhuria. Hebu tusikize yanayojiri. At the rate of 30% during the climate summit, the ACS last year, we rolled out our national climate change action plan, the third one, which lays out our mitigation and adaptation processes, initiatives that we are embarking on as a country. We are working to make sure that we have very bankable mitigation and adaptation plans that can be attractive enough to invite green investment in this country. And the intention of that, in line with our plan as an administration, is to make sure that as we deal with the climate crisis, and this was very prominent in our discussions during the climate summit, we cannot talk about climate action in isolation of the need to address the development concerns of this country. They have to go hand in hand. They cannot continue to be mutually exclusive. We have to address the two at the same level of, force and effort. And that all is intended to make sure that the adaptive action that communities have to take, and as you rightly say, the communities have to shift. We have to move with the times, because the way things have been done traditionally, we have to rethink them, and we have to carry the communities along. And you spoke about the metrology department, which again is under my ministry. We have just passed a framework where we want to convert our metrology department into a semi-autonomous government agency. That will help in, revenue generations for the country. But the intention is also to make sure that our metrology department, again, moves in is in step with the technology that is out there,
to make sure that the early warning systems really speak to the day-to-day needs of our farmers. Mtazamaji, taarifa hiyo tunazidi kuitupia jicho, bila shaka utakuwa unaipokea kwa ukamilifu wake kwenye taarifa zetu za saa 7, saa 10, saa 1 na hata saa 3 mtawalia. Mbunge wa Manyatta Gitonga Mukunji ameitaka serikali kupitia bodi ya kitaifa ya nafaka na mazao NCPB kununua mahindi kutoka kwa wakulima wa Embu. Akizungumza wakati wa utoaji wa basari katika kanisa la ACK Kidhegi wadi ya Kadhimu, Mukunji alisema kuwa ni bora wakulima wa eneo hilo wanufaike na ghala la bodi hiyo sawa na wakulima wengine wa eneo la North Rift ambao huuza mahindi yao kwa NCPB. Mbunge huyo alisema kuwa kwa kutofanya hivyo imewabidi wakulima kuuza nafaka kwa bei ya chini. Bado huku tunachangia serikali. Na hakuna haja NCPB ya upande ya Rift Valley inanunua mahindi, na hapa tuko na NCPB lakini hainunui mahindi yetu. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, na najua hapa hii itamfikia, lazima pia huku Embu waweke mahali ya kununua mahindi, ili watu wa Kidhimu ambao wanalima mahindi wajue pia bei ya mahindi ni pesa ngapi kwa serikali, wasinunuliwa na brokers, wapelekee serikali direct. Na nitasukuma mpaka ifanyike. Nitasukuma mpaka ifanye nini? Ifanyike. Bado Naam, mtazamaji, tukizidi kukutaarifu ni kwamba jamii ya walio wachache katika kaunti ya Narok wanalalamika kutengwa katika mchakato wa ugavi wa fedha za ufadhili wa masomo na Gavana Patrick Ntutu. Jamii hiyo ikiongozwa na Masi Otuni wameshtumu waliopewa jukumu la ugavi wa fedha hizo. Otuni anasema kwamba wakazi wa Narok mjini bado hawajafaidika na mgao wa fedha hizo. Sasa wamemtaka gavana kuingilia kati na kusuluhisha swala hilo haraka iwezekanavyo. Mkazi mwingine kwa jina Joab Otipis akisema kwamba wamewasilisha orodha ya wanaohitaji msaada huo ila bado hawajasaidika. Viongozi wamelalama kwamba shilingi milioni 12 zilitolewa ili kufadhili masomo, ila fedha hizo zilipewa mwakilishi wadi na baadhi ya mawaziri. Olik pia amesisitiza kwamba jamii ya wachache haijafurahishwa kuhusiana na jinsi fedha hizo zilivyogawanywa. Mimi kama chairman sijafurahia venye hiyo basari iligauliwa. Hata kama ulitoa milioni 12, 7 ilienda kwa Masai, 5 ilienda kwa Kikuyu. Mimi kama chairman sijafurahia kwa sababu hii mambo hata sisi ambaye kabila ndogo ndogo tuko town tungekuwa ndani yake na tungejadiliana tuone venye hao watoto wetu ambaye tuko kwa hii town wapate basari. Ya pili, bwana governor, mimi nashangaa kwa sababu hii serikali yako siji kama ile tunaambiwa na bwana vice president ati serikali ni lazima kuwe shareholder ya hii serikali. Hao wakora wakachukua hiyo pesa, wakaenda kwa hoteli, wakakaa chini, wakagawa vile walitaka. Na ila hali wanakuja kwako kukudanganya ati basari imegawiwa kila mtu. Watu wote tuko nao, wamama wanalia, minority wanalia. Kabila zote za minority hakuna mtu alipata, wakuwa Wajaluo, Wabaluya, Wakisii, Wakamba, wote wanalia. Watoto wajaenda shule. Sasa hivi tunaelekea kwenda midterm. Watoto tutapeleka wapi? Hata wale wako mashuleni watafukuzwa shule. Kwangu ni kuambia bwana governor, tafadhali, unajua kuna wazazi wanalia na watoto wao hawajaenda shule. Pahali ujue tu vile utasaidia hao wazazi, toa pesa mahali utatoa, kwa sababu unajua county iko na pesa, tunalipa kodi, tunataka watoto waende shule. Na hii town hakuna, si town ya makabila mbili. Hii town ni town ya cosmopolitans, kuna makabila zote na wanapigia kura hapa. Kila mwananchi lazima apate haki yake. Tuelekee Kajiado sasa, ambapo wakulima wa kaunti hiyo ambao kwa asilimia kubwa ni wafugaji wameanza kujitosa katika kilimo cha mbadala cha mimea ili kuboresha maisha yao na kuepuka changamoto zinazotokana na kiangazi. Wafugaji hao wakizungumza na runinga hii ya TV47 walieleza kuwa waliwachwa maskini kutokana na ukame uliowaangamiza maelfu ya mifugo wao. Wakazi sasa
Wanasema kukumbatia kilimo cha mimea ambacho wana matumaini ya kufaidi nacho kutawasaidia. Baadhi ya mimea wanayotarajia kupanda ni pamoja na viazi, mahindi, mboga miongoni mwa mimea mingine. Kwa sasa wakulima wanategemea visima na mvua ya msimu ili kufanya kilimo hicho. Zimebaki kwa boma, zingine zimeenda zote. Mimi nimeamua kubadilisha maisha mengine, nianze kuingia katika ukulima. Sababu ukulima inakupatia chakula na utapata mawazo mengine ya kusema nitauza shamba, maana utategemea ukulima na watoto wako watapata chakula katika kisasi inayokuja. Sisi tulikuwa tunasikia tu kwa majina tu ukulima, lakini tulikuwa nafuga ng'ombe. Ng'ombe zetu zote tumefuata, yote imekufa. Lakini kwa saizi tumepata solution ya hakuna kiangazi tena. Hatuendi kununua, tunatoa tu kwa shamba, tunashughulikia hata mahindi. Wengi wamepanda, wameanza mambo ya ukulima wa ng'ombe, sasa wako ukulima wa chakula. Wakati wa kiangazi tulikuwa tunasumbuka sana, sasa tukakujua tukifanya ukulima tutapata usaidizi. Mtazamaji, nilivyokuarifu awali ni kwamba tunatafuatilia taarifa kuhusiana na hotuba ya msemaji wa serikali, na ambapo kwa sasa anawahutubia wanahabari katika jumba la mikutano la KICC kuhusiana na utendakazi wa serikali pamoja na kutoa taarifa ya watu walioathirika katika mkasa wa moto eneo la Embakasi. Tufululize moja kwa moja tupate yanayojiri. The board is buying green grams of, at Kenya shillings 70 per kilo for Makueni variety and 860 per kilo for the nylon variety. NCPB is buying beans at 100 shillings per kilo for yellow beans and 90 shillings per kilo for roast cocoa and 75 shillings per kilo for the Mwitemani variety. Farmers are encouraged to take advantage of these good prices and deliver their produce to the board, and their payments will be done promptly. So again, this is money to hustler farmers so they can benefit. On seeds, the Kenya Seeds Company is now offering over 60 varieties of seeds, including maize, sunflower, wheat, beans, etc. We would like to alert our fellow Kenyans of the resurgence of fake seeds. Farmers are urged to procure certified seeds from the Kenya Seeds Company depots, registered agro dealers, and other certified distributors to avoid counterfeit products. So please, Kenyans, you're warned, there are fake seeds in the market. Of course, Anti-Counterfeit Authority and Kenya Bureau of Standards are trying to do their best, but at the same time, it's good to know so that you don't buy fake seeds and say they're from the government. It's important that people be aware. Buyer beware. To aid in this, it's good to note that every genuine seed bag has a Kenya Plant Health and Inspection Service KEFIS tag inside, showing that the seed has been inspected. So if it doesn't have that tag, it's not inspected. Farmers should therefore check for this tag whenever they open the bag to confirm the seed is genuine. So look for the KEFIS tag, and it will help you to know that you have the right kind of seeds from the government. These milestones reflect the Kenya Kwanza government's unwavering commitment to transforming the agricultural sector into a more productive, sustainable, and profitable part of our economy, because 26% of our economy is directly agriculture, and another 24% is indirect. So over 50% of our GDP is actually agriculture. We are confident that these initiatives will lead to greater food security, increased farmer incomes, and a stronger national economy towards industrialization. On education, our education sector has made commendable strides, reflecting the government's steadfast commitment to enhancing learning outcomes and ensuring inclusive, quality education for all. The government has made the following key achievements in the education sector. One,
Na mtazamaji, tukiangazia taarifa nyingine ni kwamba wakazi wa eneo la Bondo kaunti ya Siaya wamehimizwa kuchukua tahadhari baada ya tangazo la maambukizi ya kipindupindu katika kaunti jirani ya Migori. Mwakilishi wadi wa eneo la Sakwa Eunice Ndolo amewaomba hasa watu wanaoishi kando ya fuo ya ziwa kuzingatia usafi ili kuzuia kuenea kwa maambukizi ya ugonjwa huo. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa choo kilichojengwa na serikali ya kaunti ya Siaya kwa gharama ya shilingi milioni 1, alihamasisha wakazi wawe na uzoefu wa kutumia vyoo na kuepuka kujisaidia katika maeneo yaliyo wazi. Msimamizi wa wadi ya Sakwa Oliver Otieno alipongeza Eunice na serikali ya kaunti kwa mradi huo, huku akidokeza kuwa itasaidia kuimarisha viwango vya usafi. Mwenyekiti wa kitengo cha uongozi wa Kochilo George Omondi akishukuru serikali kwa mradi huo wa vyoo na kwa kuashiria kwamba wakazi wazidi kuzingatia usafi. Ombi lao limetokea siku moja tu baada ya ripoti ya visa viwili vya kipindupindu kuripotiwa katika kaunti ya Migori. Today we are launching this latrine at Kochilo Beach. We are happy that Kochilo Beach, the contractor have worked properly. The latrine is good and we really appreciate the work the contractor have done. Today I want to tell the people of Kochilo Beach that we are handing over the latrine to them so they keep cleanliness in the area. I urge those ones that have not gotten the latrine in their areas to get the latrine so that they use it properly to keep the cleanliness. My name is Oliver Otieno. I take this opportunity to thank the county government, especially His Excellency the Governor and our MCA, Madam Eunice Ndolo, Honorable Eunice Ndolo, for ensuring that cleanliness is maintained in the entire Siaya County, especially South Sakwa ward, which we've started a very ambitious program of constructing toilets in each and every beach. It is good that we've started with one beach, and it is been said that a journey of 1,000 miles begins with one step. In regard to cholera, I'll just alarm our people that right now we have the cholera. We have heard about the cholera in Migori, and Migori is just our neighbor. We share the same lake when we are doing our fishing activities. So what I would like to say to our